Good evening, Arun sir. Good evening, Manu sir. Sir, ഒരു 2 minutes എടുക്കും. ദീപക് ഒരു കോൾ, അർജന്റ് കോളിലാണ്. ഒരു 2 minutes എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സർ. Okay, no problem. Arun sir, good evening, sir. Manu sir, good evening. Clerk, good evening. Good evening, sir. Berlin sir. Good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, sir. Good evening. Good evening, Manu sir. Good evening, Joseph sir. Good Yeah. evening, Joseph sir. Yeah. Arun, is there any delay in starting? Hello, Arun sir, can you hear me? Yes, sir. സർ, ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ 100 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ വന്നിട്ടുണ്ട്. Yes. He is here. Okay. He is here.
Okay. Yes. So, yes, Gopika, we can start now. Yeah. Anandakrishnan? Yes, good evening, everyone. Yes, good Let us evening, start Deepak this. Asokan. Let us start this event with a silent prayer, please. Okay. Honorable guest of the day, Mr. Deepak Asokan, most respected head of the department, Marian Engineering, Mechanical Department, Marian Engineering College, Professor Arun J, beloved faculties, organizers, and my dear friends. I am Ananda Krishnan, S6 Mechanical, Marian Engineering College. It's my pleasure to welcome you all for today's event, Back to Campus with Mr. Deepak Asokan. This is the first alumni interaction of the Career Excel placement along with Mechanical Department of Marian Engineering College, which is completely conducted on a digital platform in the line with the COVID-19 protocols. There will be a Q&A session at the end, so please feel free to ask the questions, and a feedback form will also be provided. Now, I'd like to invite Amalaya of the X6 Mechanical for the welcome speech. Please, Amal. I hope I am audible. Yes, Aman. Yes, Amal, continue. Good evening, everyone. It gives me an immense pleasure to begin this auspicious occasion by heartily welcoming everyone. I am Amal AR of Mechanical Department, Marian Engineering College. We are indeed going through a period in which events take place and actions are taking place with profound meaning for the construction of our career as an engineer. Today, the task of introducing our guest of honor and speaker is upon me, and I consider it as a great privilege. Mr. Deepak Asokan is an alumni of our college. He was 2010 pass out from Mechanical Engineering Department. He is a man of virtue and simplicity. He has more than 8 years experience as mechanical integrity engineer with a demonstrated history of working in the gas turbine and power generation industry on turbine development. He was associated with Infosys Limited from 2012 with a gas turbine development group as MI engineer. He has also worked in Siemens Energy AB at Finspång, Sweden, and Ansaldo Energia at Baden, Switzerland, as MI engineer. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our head of the department, Professor Arun J. I thank him for his continuous support in conducting this event. Last but not the least, I would like to welcome our CGPU coordinator, Mr. Abel George, and all other faculties of our department, coordinators, and my beloved friends to this event. Thank you. Thank you, Amal. Now, I'd like to invite our most beloved HOD of the Mechanical Department, Professor Arun J, for his inaugural address. Sir, please. Yes. Thank you, Anandan. First of all, good evening to all. Professor Manu sir, can you please confirm whether our guest is here? Yes, sir. Deepak is here, sir. Yeah. Okay. So good evening to all. Respected chief guest, my dear student Deepak, principal, director, heads of other departments, faculty members, and colleagues, as well as my dear students. A warm welcome to one and all present over here. Actually, I feel very much proud, as well as honored, and as well as nostalgic also on seeing my student Deepak after long years through this event back to campus. And this program is organized by the Department of Mechanical Engineering and CGPU. Actually, this type of meetings with juniors and seniors helps to generate a special bond between them. Actually, the Deepak took his bachelor's degree in mechanical engineering
in the year 2010, and now he is working in reputed firm. That means by means of 10 years, his growth is tremendous growth is there from his side. And the same side, the department as well as the college will also get flourished because of the growth of our alumni itself. So what I am going to say is that by means of the growth of the alumni, the department will also get grown up. So today we have one alumni, Mr. Deepak, with us to share his experience and his paths to our junior students. So first of all, I am very much thankful to Mr. Deepak for being here to share his experience over here. And on behalf of department, I inaugurate this program also. And I wish you all the best and enjoy this program. And you have to interact with the dear students. I hope all of you will interact with him, get sufficient knowledge from him. And also very much thankful to the coordinators, especially the faculty coordinators, the students coordinators, as well as the CGP coordinators for arranging a program like this, which is a very useful one and fruitful to the students also. Okay. Once again, I am thank you to all. Best wishes. And once again, thank you, Mr. Deepak, for being over here. Thank you all. Thank you, Arun sir. Now I'd like to welcome our CGP coordinator, Professor Abel George, to say a few words. Good evening, all. Hope I am audible. Deepak sir, am I audible? Is there any trouble there? Yes, audible, sir. Yeah, I'm audible. Okay, thank you. So, so I'm very, very happy to see you all at this weekend. That was Friday. This was not at all imaginable when we were at college, because Fridays are always going to be a free session after this tiresome week. But here we are all here. I can see a very good number of participants. That is something which is very great. 100 participants are already here. And that is why I think Manu sir and the team from Mechanical Department and Career Excel has done YouTube live streaming also. So that is also going parallel, I hope. So I'm very, very happy to be here. Anyway, see, as HOD sir, Arun sir said, placement cell is also being a part of this program. I'll tell you what how it has happened, because just last week only, we decided to start a club related to placement cell. We have a very good team of teachers and students in placement coordinators. We just named it as Career Excel with a suggestion of your students, and we suddenly created a logo. Everything is out, and this is the first program that those students are coordinating with Mechanical Department to conduct this great event actually. So I'm very happy that our students are taking initiative to do all these programs, especially bringing alumni to our college. This alumnus interaction is something which is going to help you a lot. Then this placement Career Excel is actually planning to conduct programs like HR talks and seminars, which we name it as Campus to Corporate, aptitude and technical test series. Continuously, our students are going to get a few test series which they can practice by themselves. Mock GDs and mock interviews, etc., are being planned, and that is there in bucket list. So our students are doing it very well. I can see great enthusiasm in this coordination of this program. I'm a person like all other staff here in Marian who would like to see the real potential of our students, and these potential should not be brought only by us. This should be they should develop it by themselves. Here I wish all the students of Career Excel, Mechanical Department of Marian Engineering College for their future programs. It is actually our privilege to have Deepak Asokan here. I have not spoke with him before, but from Manu sir, I have got to know about him. So very, very privileged to have him with us. See, our alumni are always our pride. So once again, I'm welcoming Deepak sir to this program, Deepak Asokan to this program. Wholeheartedly, I'm welcoming. And
Thank you, Deepak sir, and thank you, Arun sir, HOD of Mechanical Engineering, Manu sir, the coordinator of this, and thanking all the Career Excel student coordinators for conducting this program, and especially all other faculties of Mechanical Department and all of the students of Mechanical Department. Thank you all, thank you, and have a great session ahead. Thank you. Thank you, Abel. Thank you for the good Thank you, sir. introduction. Now let's start our session. We are honored to have the guest of honor, Mr. Deepak Asokan, to address the audience. Sir, please. Yeah, thank you. And good evening all. So my name is Deepak, and I have been an alumni of Marian Engineering College. So I was from the 2010 pass out, and after that I did my MTech in Mechanical Engineering Design, and from Amrita College, Coimbatore. Then I joined Infosys. So for the past 8 plus years, I've been working in Infosys as a mechanical integrity engineer. So I'll be sharing a short presentation about myself and what Infosys does in the mechanical engineering domain, and what are the opportunities like students like you can pursue over your future endeavors. And you like, since this like maybe the presentation might be very short, but you can stop me in between if you have any questions, and I will also take a pause after every slide, so you can stop me and ask for any questions required. So 1 second. Can you see my screen? Yes, sir. It's visible. Yeah. Okay. Yeah. So about a short introduction about myself. So I have been working in Infosys for almost 8 plus years now. So I have been working as a mechanical integrity engineer with history in working with the turbine, gas turbine and power generation industry. So I have been closely involved with the design and development of the components used for industrial gas turbines, which are used for power generation. And I have, my specialty is in mechanical integrity, like usually like stress analysis using various finite element packages like Abacus, ANSYS, Siemens, NX, and used for the stator and rotor components. So if you want to know the basics of a gas turbine, I can touch upon that if everybody is interested. Hello. Hello. Sure, sir. Sure, sir. Yeah. So basically, a gas turbine used for power generation, it is actually consisting of 4 components. So basically, it is like a compressor which takes the air in, compresses to a high pressure and temperature. Then that high pressure, temperature, air, high pressure air, it will be burned inside a combustor, where it will be, the fuel will also be added, and from there it will be passed on to a gas turbine, where we will be trying to extracting the power, and it will be coupled to a AC or DC generator for power generation. And the capacity of a gas turbine can vary from a few megawatts to 1,000 gigawatts. So it's like depending on the electrification needs. So maybe it can be for a small industry, or maybe for a large district like Trivandrum. Say it is mostly used in Gulf countries and European countries. And I have been closely working with the structural analysis of the components used inside the gas turbine, mostly the stator and rotor parts. And for the past 1.5 years, I have also been working with the parts manufactured by additive manufacturing techniques, and I will come upon what is additive manufacturing a bit later. So, and I have been in Infosys from almost 2012, and from the start I have been working with different OEM clients like Alstom, Siemens, GE, and I have been to on site a couple of times
one with Alstom, and one time with Siemens. So yeah, moving on to the next slide. So any questions before that? Hello? No, sir, you can continue. Thank you. Okay, thank you. Yeah. So basically, what students actually have is that, like, being in IT industry means that you will always do um, software and coding exercises alone. So this is like a few of my friends alone, like who have got placed alongside me with Infosys. So they have called up and asked me, like, after a couple of years, saying that, are you still doing the coding and software exercises? So it's actually one myth, I can say. So it is not always like that. It's like IT companies generally do not do only software related executions. So many major IT companies, for example, Infosys, TCS. So they TCS and HCL Technologies as well. So they have actually core engineering services division inside their organization, and we are actually continuously doing engineering, mechanical related engineering projects, from the like concept and product development to the servicing and on-field issues as well. So if I can say about Infosys, so recently there was an acquisition from Infosys of Rolls-Royce Bangalore. During this pandemic, the Rolls-Royce Bangalore business got disrupted, and around 400 of the engineers were actually say laid off. So in that scenario, actually Infosys they acquired the Rolls-Royce Bangalore office, and now we are working along with Rolls-Royce UK team for the development of jet engines. And if you go to the Rolls-Royce website, you can see the various engines which they have been working, like they have been modeled, and which we are working on. And we are actually this acquisition started like last year, and in the beginning we are in the beginning phase of transitioning all the work. So basically, like we are having a different variety of customers. So basically in aero gas turbines, industrial gas turbines, automotive, say aero, like aero structures, and so these are the more like some of the projects which are undergoing in Infosys. And another myth is that as a mechanical engineer, this I don't need to learn coding. So this is actually a very say wrong impression. So if I can say, when you are on board a software company or any company, it is always good to have some coding basics, be it any language. Mostly Python is the like widely used language nowadays. So we are always hearing about automation in every industry. So that would be possible only through coding with Python, R, or maybe Java. But usually it's always good to have a coding language in our kitty, so that it is always advantageous for execution as well as career progression. Sorry. And one other thing is that, like, most of my friends have actually called me up and asked me, like, whether we have work related stress in IT industry too much. So we have a wrong notion that Infosys, TCS and all, like, we undergo rigorous training program and we will not get time to sleep, like that. So it's not the case. So everything is related to time management. So once you are able to manage your learning time on your personal time, so any kind of stress can be eliminated. This is like my personal experience. So as a mechanical engineer, I was actually having zero background knowledge in computer science and coding. So when we were put to the training for the first 6 months, it was actually compulsory Java and database training. And so initially we will find it difficult. Like we
will have to stretch a bit, but eventually we will fall in track, and then we will get aligned with the process. And as human beings, we are always adaptable. It is like our mindset that stops us being like more extensive. So like if we decide that we will learn only this much, then we will limit ourselves. So my humble advice is that you should not limit yourself in mechanical subjects alone. You should actually have a desire to learn. So basically learning and learnability, so these are the two things which will drive you forward in any industry. So to like my dear students, like it's always good to have thrive for knowledge, and you should always try to learn new things and keep updated of the new technologies and developments. So before moving to the next slide, if you have any questions. Deepak, I think we can keep the Q&A session towards the end of the presentation. Okay, sure. Okay. Thank you. Yeah. So now basically, like I will give you a brief introduction about the departments which are in Infosys. And I cannot give you like a detailed info because that's against my company policy. So a brief introduction on what all departments are there in Infosys. So like the first one is like a turbo machinery department, industrial gas turbines. And we have customers like Ansal Energy from Switzerland, GE from the US and Germany, Siemens from Sweden, and Solar Turbines from the US. So these are actually original equipment manufacturers of industrial gas turbines. And we have been working for the past, say, around 8 to 10 years with all these customers. And we have been involved in the product development and the servicing of gas turbines extensively. Like we are having knowledge transfer sessions between the customers and our employees. And we will be like for better engagement, most of our engineers will travel on site to the locations, OEM locations, and some of them have the privilege to go on site on the field itself to have the inspections as well. So one of the major accounts for turbo machinery is Ansalo Energia, like which has been going on from 13 to 14 years. Like before the time I joined itself, it was almost streamlined, and all others actually came later after I joined. It was like hardly 5 years for the other accounts. And yeah, this is Aero Engines, like Rolls-Royce account. This is actually happened recent. This is a recent acquisition, and it happened actually last year. So and the work has slowly started, and the transition is still going on. It is not yet fully streamlined. So I see actually a potential opportunities, like huge amount of opportunities in this account. So and I would say, like, if any of you get placed in Infosys, and I would all like, please don't reject the offer saying that it is a software industry, like we will not be able to work in mechanical related. No, it's not the case. So I can assure you, at least for another 6 to 7 years, this account will run. And by the time you pass out and get any placements, the account, like the Rolls-Royce project, will be streamlined, and many more opportunities will arise. And I hope maybe I can work with some of you guys in the future. And another account is the aerostructures, which deals with the aircraft fuselage, like exteriors and interiors, like other than the engines, aircraft structures. So basically, like Spirit Aerosystems, it is like a first tier supplier to Airbus and Boeing. And on top of that, we have engagements with Airbus and Boeing as well, with like product development, like mechanical design, structural analysis, say concessions in the sense like you have to evaluate the proposals for design and the cost effectiveness, like that. So many technical terms are there, but a lot of
let's say mechanical engineering related activities are going on with these accounts. Since these are all like I am not able to reveal the company information, I cannot reveal the headcount or like what is the size of this account, but you have a like we have a pretty large number. And coming to the automotive domain, there is a Flex and Gate account where it is like a tier 1 supplier to many of the automotive customers in Europe and US. So currently we are in collaboration with Nissan, Renault, Mercedes-Benz, BMW, and like what we do is they actually, other than the engine, the chassis, the rear bumper, front bumper, lighting. So all these design works and analysis works are done by Infosys engineers, and it is here also like we get on-site opportunities like where we get the opportunity to go on the client side and then engage with them. So basically like from the time I joined Infosys, like when I joined Infosys, the engineering services domain was just starting, I can say. It had not picked up pace, but by now I can say like Infosys has a good number of engineers to develop a gas turbine or a aero turbine from the scratch, say like from the drawing till the finalized product. So this is one of the main verticals in Infosys as of now, and these are the engineering departments currently in operation inside Infosys. And like for a career perspective, so there are actually different opportunities like with different levels. So if you are placed as a during the campus placement or the placement drives, off campus placement drives, you will be actually employed as a trainee. So where irrespective of your engineering discipline, Infosys has a definitive training process where you will be undergoing 3 to 6 months training on the IT technologies. But I can say this, even though this will not have any relation with the subjects you have learned, but it will always be advantageous to get to know the other fields as well, because like in the future maybe like these technologies will be useful for us, and you can incorporate whatever you have learned in the other technologies along with your mechanical concepts, and maybe automate things, because moving forward everyone is speaking about automation. And for automation, like with our core engineering say knowledge, automation is not entirely possible. I'm not saying it's impossible, but it's not entirely possible. So for that you need certain skill sets in programming, big data or machine learning. So as a trainee you will be like depending on the availability and opportunities, you will be trained in all these technologies, and you will be like assessed based on your capability. And if the opportunities are there, and I'm sure it will be there for more, and you will be placed inside the mechanical engineering projects. So this is like a one career track, like where you begin your career with Infosys as a trainee. And the next is like a specialist role. Say you are being like you have worked on any other company, and you want to switch to Infosys to work on different projects, say mechanical related projects. So there you can apply as a specialist. Actually it's like technology specialist or domain specialist. Like domain in the sense you will be strong in aero domain or automotive domain, or maybe in the machine tools domain, or maybe you are well versed in different technologies inside the same domain. So you can actually apply as a lateral, and it will be like more of like execution kind of works, right? Like we will be having say customers will be providing us models for design, or like structural analysis. So where we will have to talk with the customer and on a high level and understand the requirements and execute the projects and deliverables on a
like need to know basis. And so another is like like a step more, a consultant role. So it is like a functional or domain consultant. So it is like the execution level will not be there. Like mostly like you will be leading a team of engineers where you will have like mostly the say you will have a sufficient an amount of technical knowledge by working in another company, or like having been worked in Infosys for some time, and by that time you can move to this role, actually functional or domain consultant. It is like you have to like talk to customers, and you are actually the driving force in acquiring new projects, or chatting, like a single point of contact with the customer. Usually like the working model will be like, if we are getting a project from a customer, so we will be having a point of contact from Infosys offshore, and a point of contact from the customer side. So on the functional and or domain consultant, like these guys actually, they will be like almost a single point of contact. So they will be having a greater overview on the activities being done. They will be having the resource planning. They will be heading the timeline management, deliverables, and effort estimation, and the quality related activities. So this role is actually more kind of a managerial role, and it is like a say senior role. And another important vertical is like an advanced engineering group. It is so basically we are having an advanced engineering group inside Infosys, where many senior employee, like senior consultants from other companies who have been working in major OEMs, they have after their retirement, they join as technical consultants and help our employees like pick up new projects, and uh, engage with the customers in various fields of mechanical engineering, as well as other fields. So this is like a say group of experts, I can say, advanced engineering group. But like many junior employees also, like who are more research oriented, so they are also having equal say. Like we can actually express our interest in research, and we will be coupled with the technical experts, and we will be able to work along with them for product development or new projects, like that. And another like ETA group, like it is like education, training, and assessment group. So this is a group which actually conducts training for all the Infosys employees, irrespective of you are a fresher, you are a lateral hire with high experience. So everyone is expected to undergo around 3 to 6 months of training from ETA group on the basic processes and policies of Infosys, and also the subject matter experts on Infosys, like from Infosys, sorry. And this group actually consists of like employees who wish to be mentors or teachers, or like wish to head an academic background in corporate world. So what they does is like we undertake trainings for our employees. The group undertakes training for employees on a need to know basis, like need basis. Say if a customer wants to conduct any training related to any technology or any tool, like say mechanical design or mechanic analysis related tools, so they will contact the ETA group, and they will organize a training so that the employees will get trained in that tool or technology, and it will be like for the project they will be aligned with the project team later. So this is actually the brief overview on the various departments, mechanical engineering departments in Infosys, and the opportunities within Infosys where you can apply for. And like except for the first one, all others are mostly lateral hires.
So based on our experience, like we can approach the employees inside Infosys. So there is a referral program, and where we will submit the candidate's resume, and depending on the opportunity and expertise, there will be like interview, and you will be onboarded with Infosys. So moving on, actually, then I would like to speak about the current mechanical engineering trends, which we are actually exploring in Infosys and as well outside, I feel. So one is like additive manufacturing. It is, I don't know if all of you have heard about this additive manufacturing. So it is like layer by layer manufacturing of different components. So it's basically using laser. So the brief process, like I will explain like what exactly additive manufacturing for like selective laser melting. So that is the technology I was working on, and it is like actually we will prepare the CAD model of a component to be manufactured, and that CAD model will be exported to a format which is to be which is understood by the manufacturing printer, 3D printer. So it is like an STL format. So that the 3D printer will analyze, and the material used for the manufacturing will be supplied as a powder. So it is the laser, what the laser does, like depending on the geometry, like profile of the geometry, the laser will melt the powder depending on the profile of the geometry, and it will be like a layer by layer process till the part is finished. So for more info, like you can go to Google or YouTube, and there are many interesting videos on additive manufacturing, and I urge all of you to explore those. And this is one of the actually trending technologies currently happening. And if you have heard, like there has been in Kerala itself, there has been a house actually constructed by additive manufacturing by a startup in IIT Madras. So some of the students from IIT Madras, like they developed the technology to to build a house using additive manufacturing, and it has been patented. So if you search in YouTube or Google, like you'll be able to get to know about that. And another is say hydrogen combustion. So basically, like what gas turbines use as fuel is natural gas, so which is actually harmful for the atmosphere. And during this case, like during these times of ozone layer depletion and environmental pollution, so many companies are actually discouraging the use of fossil fuels, and they are actually investing more on the research towards hydrogen combustion, where you use hydrogen as a fuel. So the major disadvantage is that it is like very hazardous. So any minor glitch can lead to a huge explosion. So every step forward for hydrogen combustion is actually taken very carefully, and a lot of research is going on in this field actually. And I can say this will be one of the most renewable fuels in the 10-15 years. So at that level, if I can say, like Siemens has already tested one gas turbine which uses hydrogen as fuel, and yeah, you can explore more on the internet. And another thing which actually it's not related to mechanical engineering, but it is actually in everyday life. So it's like a IoT or Internet of Things. So it is like many of you have heard of Alexa or Siri. So they use actually this Internet of Things technology, where you recognize your voice or image recognition, and you train the device or
say machine to analyze on behalf of us. And this IoT technology, it is actually slowly getting coupled with our mechanical engineering concepts as well. So for many manufacturing industries outside India and mostly in Japan, Europe, so they use autonomous robots for like assembly or manufacture, and there is like minimal human intervention. And they basically use IoT technology for uh, manufacture. And another is like artificial intelligence and machine learning, which most of you might have heard of. So machine learning, and as I would recommend, like this field actually, it is a very quite a booming field. And this machine learning techniques can be applied to any field of engineering, irrespective of you are a mechanical engineer, civil engineer, or you are having like say a science degree in physics, chemistry, or so this learning techniques can be applied to any field of study, whether it be professional or educational. So I would urge all of our students and employees to have a look at what machine learning is and what are the future capabilities of machine learning. And some of like one other technology is like a use of electric vehicles. And if as you can see, like many companies are actually slowly manufacturing electric vehicles. Even like Mahindra, I think, is the first in India to manufacture an electric scooter. But other than that, slowly many companies out like are slowly moving towards electric vehicles. And from my experience in Sweden, like for their mandate is that by 2030 they want to convert all the traffic to at least 50 to 60% to electric vehicles. So to that extent, actually, the electric vehicle technology has been is being researched upon, and many developments and interesting developments are going on in the field of electric vehicles. Yeah, and so in order to say have a knowledge of the recent mechanical trends or what are the developments, so there is actually new like one way is to learn new courses and acquire certifications which can be boasted upon as say uh, like say highlighter in your resume, as well as an advantage on your career path. So some of the platforms which are actually offering free courses are like the following, like cognitive class.ai. They offer, it's like a initiative from IBM. So they offer free courses in Python, machine learning, and data structures, big data analytics, and some of the courses are from mechanical engineering as well, but not extensive. And similarly from Udemy and Coursera, I think like Coursera and Udemy, like they are actually providing discounts for students, so you can enroll in these platforms and undertake courses of your choice, and be well equipped for the future. Like you should not always like wait for the opportunities to pounce upon. You should always go and search for the opportunities. So you should be well ahead of time, if I can say. So it is highly advantageous that by like whenever you get free time, like hardly maybe like spend half an hour on browsing through the courses available. And I think almost everyone can be well equipped to join corporate or research, like depending on your career aspiration, you can actually go on. And related to the mechanical engineering certifications, there are actually a couple of websites. There are actually certifications being provided by Autodesk. So there are from the beginner level to the professional level.
Autodesk Academy actually provides certification, but it is like on a paid basis. So what I understood is that educational institutions actually can enroll students in a like a bulk manner, and they will get a sufficient discount so that every student can enroll for the course, and it is like a online self-paced course, and you can take the certification before you passed out. There is actually ANSYS customer portal, like innovation courses. So those who are interested in stress analysis using FES softwares, this is actually free of cost. Like you don't have to pay anything. So these are the basics of stress analysis. Like using ANSYS, there is actually a sufficient good amount of material where you can explore on the basics of stress analysis and the advancement in stress analysis using ANSYS. And another is Dassault Systems, where like as you know, Dassault Systems is the major provider for CATIA, SolidWorks, Abacus, FESite, task optimization. So these are all FE softwares, finite element softwares. So Dassault Systems actually also conducts so many trainings and courses which are free of cost, and there are actually paid certifications as well, where educational institutions can enroll the students and as a bulk, and they will be providing the certificates which are actually highly advantageous in your career moving forward. So yeah, basically that is all what I wanted to talk about, and and I hope I have made some of the things clear to you. And yeah, so it's actually it's over from my side, and if you have any questions, I am free to answer. Thank you so much, sir. So now we can have a doubt clearance session, and if you have any questions, you can feel free to ask them directly through the mic, or you can put them in the chat and I'll ask them for you. Students, please make use of this opportunity. ദീപക്കിനെ നിങ്ങൾക്കൊരു സൂപ്പർ സീനിയർ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. വളരെയധികം ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് യു കൻ ആസ്ക് എനി ഡൗട്ട്സ് ദാറ്റ് കം ടു യുവർ മൈൻഡ്. ഡു നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ്. ഒരു സൂപ്പർ ചേട്ടൻ എന്ന് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദീപക്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏത് ഡൗട്ടും പ്ലേസ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഹീസ് എ റൈറ്റ് ഗൈ റൈറ്റ് നൗ. സോ കം ഓൺ, മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. എന്ത് ഡൗട്ടും ആയിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ പൊട്ടയാണെന്ന് തോന്നിയാലും ചിലപ്പോൾ അത് വളരെയധികം റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കാം. സോ കം ഫോർവേഡ്. ഇനി മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് type in your doubts and Ananthakrishnan will take it from there. Okay, come on. Okay, Deepak, to start with ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻ പോലെ ഞാൻ ഒരു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. സി 4 വർഷം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രം സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചിട്ട് all of a sudden when you went into Infosys, ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫേസ്, ആ ഒരു കോപ്പിംഗ് അപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആദ്യം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും ശരിക്കും. എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് യു വിൽ ബി ലൈക്ക് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ 2 months നമുക്ക് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു പുതിയ ടെക്നോളജി പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സമയം എടുക്കും എങ്ങനെയായാലും. നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സമയം ആവശ്യം വരും. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ, അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ എഫേർട്ടിനേക്കാൾ ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും, ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും, ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഐ വാസ് വെരി വെരി ബാഡ് ഇൻ കോഡിംഗ്. So if I can clear the Infosys training, then I feel everyone here can. So it's not like a Herculean task. So ദിവസം ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ അഡീഷണൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ we will have to put the right amount of effort. Like ഏതൊരു പുതിയ കമ്പനി പോയാലും ഏതൊരു പുതിയ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോയാലും നമ്മൾ അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സുമായിട്ട്
എന്താ പറയുക ജെല്ലായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ആ ഒരു സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻഫോസിസിന്റെ ട്രെയിനിങ് പ്ലാനിലും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അസസ്മെന്റ്സ് കാണും. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ നമുക്ക് അസസ്മെന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷെ അവര് ഒരു റീടെസ്റ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻ തരും. ഇപ്പം ആദ്യത്തെ അസസ്മെന്റിൽ ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് വിഷമിച്ച്, എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള ഒത്തിരി പേര് വിഷമിച്ച് ചിലർ കമ്പനി ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് വരവരുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ശരിക്കും ആദ്യത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് തോറ്റാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എവിടെയാണ് തോറ്റതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റൂ. സോ we will identify that mistake and we will try to learn more on that aspect, and I am sure everyone can clear the training, like whoever like wherever you go. So anyway, wherever you go you will have some kind of training irrespective of what organization it is. Okay, thank you, Deepak. Others? Manmohan Ullasana. Sir, go ahead, sir. Hello, sir. Deepak Asokan, good evening. Good evening, sir. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ആക്ച്വലി സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഇട്ടായിരുന്നു. അതായത് ടീച്ചർ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ഫെയിൽഡ് ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് സർപാസ്ഡ് ബൈ ഹിസ് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോ അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല. എന്തായാലും എനിക്ക് ഒത്തിരിയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഇത് ഇത്രയും നല്ല പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഈ IT കമ്പനീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറി. കാരണം IT കമ്പനീസിലും നമ്മുടെ കോർ മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ സ്കോപ്പ് വളരെ കുറച്ചാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത്രത്തോളം വിപുലമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. മാത്രമല്ല വേറൊരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറിയിൽ ഒരു കോഴ്സ് ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസിന്. അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഒരു മോഡ്യൂൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടോക്ക് വരാനാണ് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദീപകിന്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച്. ശരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞാന് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിലല്ല സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ ഞാനിപ്പം എന്റെ കമ്പനി തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അവര് വില്ലിംഗ് ആണോ എന്ന്. കാരണം ഐ എം നോട്ട് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഡെലിവർ എ സെഷൻ ഓൺ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ്, ബിക്കോസ് അത് എന്റെ ഏരിയ അല്ല. സോ എന്റെ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ മെക്കാനിക്സ് ആണ്. സോ ഞാൻ പക്ഷെ കമ്പനിയിൽ ചോദിച്ചു നോക്കാം, തീർച്ചയായും ചോദിച്ചു നോക്കാം അവിടെ ആരെങ്കിലും വില്ലിംഗ് ആണോ, ഓർ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എനിവൺ ടു ഹാവ് എ സെഷൻ ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഇൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ്, ഐ വിൽ ഷുവർലി അറേഞ്ച് ദാറ്റ്. നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്തായാലും കണ്ടാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇങ്ങനെ കേട്ടാലും. Thank you, sir. I think someone has posted in a chat window. So Gopika has asked a question. So what are the qualities that Infosys accepts from a candidate who appears for the interview? Qualities as such, like ഇത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നതാണ്, like you should not be like you should not be trying to copy others. Actually, you should be yourself. Like express yourself at the interview very confidently. Like say ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല എന്ന് അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ബീറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ബാഡ് ഇംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് business language is usually English in India as well as mostly in Europe and US. So like effective communication is important. So I think most of us will be able to fluently communicate in English, I am sure. And another quality might be like say you should be confident about yourself. Like say ചിലപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ കാണും. ഇന്റർവ്യൂ ഇപ്പോൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിലിരുന്ന് വേർക്കാൻ തോന്നും. സോ ലൈക്ക് whatever you say, like whatever you say to the interviewer, say it confidently. And I'm sure like Infosys-ന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ വെച്ച്
അത്ര ടഫായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ അല്ല. കാരണം ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റിൽ വരെയുന്ന ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മളിപ്പം പാസ്റ്റ് 4 ഇയേഴ്സ് ബിടെക് പഠിച്ചു, ആ ബിടെക് പഠിച്ച വർഷങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബിടെക് ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയും. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയുക, അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് മറ്റൊരു ഇന്റർവ്യൂവറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലൈക്ക് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അറ്റൻഡിങ് എനി ഇന്റർവ്യൂസ്. So Gopal has asked a question: is knowledge in coding necessary to make it into Infosys through campus placement? No, not at all. It is only like as far as you are not employed for any specialist role, it is purely aptitude and English, quantitative aptitude and English assessment, and after that it will be like an HR interview. സാർ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സാർ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അത് ഇപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, എന്തായാലും നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ കരിയർ സെല്ല് കാണും. അവര് എന്തായാലും ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പയർനെസ്സിനൊരു സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഡ്രസ് ചെയ്ത് കണ്ണാടി ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ബാക്കി ഒരാൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആ കണ്ണാടി കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ പറയാ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് വിൽ ഗെറ്റ് സോൾവ്. പിന്നെ ഇപ്പം വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. യൂട്യൂബിലായാലും ഗൂഗിളിലായാലും അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ലൈക്ക് there are multiple resources whereby you can learn about how to prepare for an interview. But അതൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല. നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ അതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം അവർ ഒരുക്കി തരും. കാരണം ഞങ്ങളുടെ സമയത്തും ഇതേപോലെ കരിയർ സെല്ല് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പയർനെസ് സെഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇപ്പോ എന്തായാലും എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിരിക്കും. സോ യു ഡോണ്ട് വറി, ബട്ട് ലൈക്ക് only thing is that be confident about what you speak and like brush up your basics. അതായത് ഇപ്പൊ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ബേസിക്സ് സ്ട്രോങ് ആക്കുക. ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊന്നും അറിയില്ല, എന്റെ കോളേജിന്റെ, അതായത് ഞാനും മാനും ഒക്കെ പ്രോജക്റ്റും സെമിനാറൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ലൈക്ക് നാരായണയർ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സെമിനാർ എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഹൈഫൈ സബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും പുള്ളിക്ക് കേൾക്കണ്ട. പുള്ളിക്ക് അതിലുണ്ടാകുന്ന ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എന്താണ് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി പുള്ളിക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ശരിക്കും നമുക്ക് തറോ ആയാൽ തന്നെ almost every interviews will be like say clearable, I can say. Okay sir, thank you. Sir, I was wondering about what were the preparations that you had to undergo prepare to go for abroad. Sorry? So I was wondering about the preparations that you had to undergo as you were going to abroad, especially Sweden. What were the language barriers that you have to overcome? Like usually, like one of the major problems is like while going to Europe is the language barrier. But as I can say, like most of them understand English. Only thing is that they speak and write better English than us. Actually, I can say. ബട്ട് അവർക്കൊരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായാലും നമ്മളുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ കമ്പനി ആയത്തില്ല. പക്ഷേ eventually, like while working with them, you will speak multiple times and you will get close to them and you will build a healthy relationship. So English, I think English would be sufficient to like survive abroad. ബട്ട് സേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു MS-ന് പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് ഇതേപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കണം. അപ്പൊ അത് ഇതിപ്പം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഗോയത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ജർമ്മൻ A1 B1 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഫ്രഞ്ചും ഐ ഫീൽ ദർ ഇസ് വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദ നെയിം. ആൻഡ്
yeah, these are the most common languages people usually learn and go abroad. So otherwise English should be sufficient, so we can survive with English. എനിക്ക് ഇപ്പം സ്വീഡനിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് സ്വീഡിഷ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ഒരു 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം കേട്ടാൽ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഒരു 2-3 വർഷം അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും പതിയെ പറ്റും. പിന്നെ മേജർ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനോ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി കൺട്രീസ്, അതായത് ഇമിഗ്രൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും. only thing is that we have to inquire and find out where it is and when it is. So like that, ഞങ്ങൾക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വീഡനിൽ പോയപ്പോൾ സ്വീഡിഷ് ഫോർ ഇമിഗ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വീക്കെൻഡ്സിൽ ഒരു 1 hour കോഴ്സ്, അത് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് സ്വീഡിഷ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള എന്താ പറയുക ഗ്രാമർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അവരെല്ലാം ട്രെയിനിങ് തരും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്യൂർലി ഓപ്ഷണൽ. ഇതാരും മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഭാഷ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയി പഠിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ തിങ്ക് ആസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എനിവേ if you are going as a part of an organization, I think English would suffice. Deepak, there is another question in the chat. How is the experience at Infosys? Experience in the sense, what kind of experience do you want? Basically, as a mechanical engineer, see, pillarku adenne enikku ariyandi undaga. How do you survive that? Mechanical say, ഞാൻ ആദ്യം എന്താ പറയാ, ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 മാസം ഒഴിച്ചാൽ, അതായത് ആദ്യത്തെ 2-3 മാസം മാത്രമേ എനിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്ട്സിന്റെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അബാക്കസ് ആൻസിസ് അതിന് ട്രെയിനിങ് ആണ് തന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയം മുതൽ നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഏതൊരു മെക്കാനിക്കൽ കമ്പനിയിലാണോ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇൻഫോസിസിന് തന്നെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് അപ്രൈസൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട്, പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും എന്താ പറയാ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണോ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആൻഡ് പോളിസി അനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ കാണും ഇതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തത് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാവാം 4 years മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു, പക്ഷെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ശരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ശരിക്കും they are more successful actually. If you say the career growth wise, I can say നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രഷൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് സമയമെടുക്കും ഓരോ ലെവലിൽ നിന്ന് ഓരോ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ചാടുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഓർ ഡെവോപ്സ് ഓർ അജൈൽ, സോ ആ ഒരു സ്ട്രീം പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയർ ഗ്രോത്ത് ശരിക്കും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഓൾ യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, വാട്ട് കരിയർ പ്രൊഫഷൻ ഓർ വാട്ട് കരിയർ പാത്ത് യു വിഷ് ടു ചൂസ്. Nobody is hindering that, and I can say there are actually many opportunities in every field inside Infosys. It depends on how you choose. And പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ റിസോഴ്സ് ക്രഞ്ച് വരും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട്സിന്റെ ഒരു ക്രഞ്ച് വരും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മളും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് പ്രൊജക്റ്റിലാണോ അലോക്കേറ്റ് ആയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇന്നത് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലും സർവൈവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിൾ ആയി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Sir, I would like to raise a small question. Being is the skill alone could make us a good interviewer? Some of the stories we heard that the one who is scoring good marks in academics, they won't be. അത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താ പറയാ, അക്കാഡമിക്സ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്, പക്ഷെ
ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയാ, ഐ വാസ് എൻ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക്. സോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഹൈ അക്കാഡമിക്സിൽ ഹൈ ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇന്റർവ്യൂസിന് നല്ല സ്കോർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു ഫേസ് ദ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇപ്പം നല്ലൊരു സ്കൂൾ ടോപ്പ് കോളേജ് ഓർ സ്കൂൾ ടോപ്പർ ആണ് പോയി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് he will be able to answer the interviewer's questions without any preparedness, I'm sure he will fail. That is for sure, because certain preparations need to be done before you go to an interview, and you have to approach the interview as a next career step. So അത് എന്താ പറയാ, ഒരു ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെ, irrespective of whether you are a high performer or an average performer, അതിൽ എന്താ പറയാ, അത് ഇപ്പം ഹൈ പെർഫോമർ എന്താ ഒരു ഹൈ പെർഫോമർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സമയം വേണം. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യും. Okay, sir, and one more thing. I usually heard that the companies, when coming for an interview, they won't be taking students who is scoring good marks, like above 90, or like what they are saying is even if they are taking a guy with good marks, he won't be surviving in that particular company. He will be going some companies ahead of that. Is that true? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അത് ചില എലൈറ്റ് കമ്പനീസ്, അതായത് സേ like when I was in Amrita, so actually one company was like from Middle East, so they were actually looking for average students, so they didn't want high performers. To an extent, for some companies it is true, but it is not true for every company, because there are certain companies which comes only for the high performers, say Caterpillar, Microsoft, or Rolls-Royce. So these companies actually, they come only for the high performers. But it depends on the company. അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതില്ല, അതിപ്പോ ഓരോ കമ്പനിയുടെ റിക്വയർമെന്റ് ആണ്. ചില കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ചില കമ്പനീസ് ഇല്ല. Okay. A link to the feedback form is there in the chat. Please fill them out so that you can receive the certificates. Thank you. Deepak, we have one more question. That is from Marian. That is, what is the role of final year projects at the time of interview? Yeah, final year projects, like when you are a final year student, so the first question will be like after your introduction. So basically, like usually they will ask actually the projects you are working on, and you should like ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സെമസ്റ്റർ മാർക്സും ഇതെല്ലാം അവര് നോക്കും. പക്ഷെ അതായത് നമ്മൾ മാത്രം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ റോള് അതിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോ ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ശരിക്കും ആ പ്രൊജക്ടിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ധാരണ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഒരു ബാഡ് ഇംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം അതായത് 4 പേര് ചേർന്ന് ചെയ്ത സാധനം ഒരാൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ, അതായത് ഇപ്പം ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 പേര് ആയിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ 4 പേരുള്ള ടീമാവാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു 50 പേരുള്ള ടീമാവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ 4 പേരിൽ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇയാളെ 50 പേരുള്ള ഒരു ടീമിൽ കൊണ്ടിടുക എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട്, എലിമെന്റ് ഓഫ് ഡൗട്ട് ഇന്റർവ്യൂയുടെ മനസ്സിൽ വരും. അപ്പോൾ I would always suggest like you have to know each and every corner of the project you are doing, irrespective of what your role is. You are working the project as a team. So ആ ടീമിലെ ഓരോരുത്തരുടെ റോള് ചിലപ്പം വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ ഓരോരുത്തരും ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ എൻറ്റയർ എന്താ പറയാ ആ ഒരു എൻറ്റയർ സ്ട്രക്ചറും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി, I can say. So this will be like one of the major questions, like what is your final project and what was your role in it. So that will be one of the first questions after like ടെക്നിക്കൽ, അതായത് ഇൻഫോസിസ് പോലുള്ള കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിലായിരിക്കും തുടങ്ങുക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ടെക്നിക്കൽ കമ്പനീസ്, അല്ലാതെ OEMs ഒക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ അവരാദ്യം ടെക്നിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ
പ്രൊജക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, അതിൽ തന്റെ റോൾ എന്താണ്, ബ്രീഫ് ആയിട്ട് സമ്മറി പറയാൻ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഓറിയോ കൊടുക്കാൻ പറയാ, അങ്ങനെ ചോദിക്കും. So it is highly compulsory to know the details of your project. Okay, students, I think we can take another 2 more questions max. If you have any doubts, you need any clarification, 2 ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം. I think Deepak is a bit busy. Sir, ഇൻഫോസിസിലെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി നല്ല ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സമയത്തും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ്, ആക്സെഞ്ചർ, കോഗ്നിസന്റ്, ഇവരെല്ലാവരും പേപ്പറിൽ വരുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ, ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്തവരെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണും. അപ്പോൾ അവര് അവിടെ ഇൻഫോസിസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഫയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഫോസിസ് ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ സേ ഇൻഫോസിസ് ഇസ് ലൈക്ക് കമ്പയർ ടു TCS ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, TCS ആണ് മോസ്റ്റ് സെക്യൂർ. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. TCSലാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ. പക്ഷേ ഇൻഫോസിസും ഈക്വലി സെക്യൂർ ആണ്. സോ ലൈക്ക് വി ആർ ക്ലോസ് ടു അറൌണ്ട് 2.5 lakhs people now. So and in no way like without Infosys going to debt, they will fire the employees. And another it is like പെർഫോമൻസ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. നമ്മളിപ്പം ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരുന്ന ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സിനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അനുസരിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് വീഴും. ആ ഒരു എന്താ പെർഫോമൻസ് റേറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബാഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് ഇൻഫോസിസ് എന്നല്ല ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ വരെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റിയാലിറ്റി. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ഇൻ എ സ്മൂത്ത് ഫേസ്, ലൈക്ക് only thing is that ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ചെയ്യണം. അതാണ് എന്താ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ. പക്ഷെ അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ റൂട്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തൊരു കമ്പോണന്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അനലൈസ്, ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഭവം അനലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് അപ്പോഴത്തേക്കും ആസ് എൻ എംപ്ലോയി നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു, യു ഹാവ് ടു ഗോ ബിഹൈൻഡ് ദ റൂട്ട്സ്. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഈസ് നീഡഡ് ആക്ച്വലി ടു ത്രൈവ്. Okay, Deepak, we have one more question. I think it's a very good question. Yeah. There is a scope of higher studies after joining an organization like Infosys. Yeah, like there are actually like for technical higher studies, I don't think Infosys has not get started. But MBA, I think there is a plan. Like there is already an engagement going on with the Coventry University in the UK. So like you will get an executive MBA. Like you can do the MBA alongside your working hours. Say like it's like an executive MBA kind of thing, and you will be getting the professional certificate from Coventry University, UK. And I have some of my friends actually have undergone that program. But only thing is that you will have to be flexible. Like അവരുടെ പ്രോഗ്രാമും നമ്മുടെ ടൈമിങ്സും ആയിട്ട് ചിലപ്പം ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയുക ടൈം സോൺ ഡിഫറൻസ് കാരണം മാച്ച് ആവാതെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവണം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം എന്ത് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പെർസ്യൂ ചെയ്യാനെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് മാനേജറോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ടൈലർ ചെയ്യും ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 years എന്തായാലും എടുക്കും എങ്ങനെ പോയാലും പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഇൻഫോസിസ് തന്നെ കോവൻട്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് MBA ഉണ്ട്. പക്ഷെ ടെക്നിക്കൽ അതിപ്പം ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് MTech PhD അങ്ങനത്തെ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആസ് ഓഫ് മൈ നോളജ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുവരെ അവർ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay, adding on to that question that Google asked, a particular tie-up എന്ന് പറയുന്നത് I believe it is free of cost അല്ലേ? ആ ഒരു ഇൻഫോസിസ് പേടി. പക്ഷെ ഒരു ക്യാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇൻഫോസിസിന്റെ ചെലവിലാണ് MBA ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞൊരു ബോണ്ട് കാണും, ഒരു 1.5 years to 2 years ബോണ്ട് കാണും. അതായത് ഇൻഫോസിസ് നമ്മളിൽ ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അപ്പൊ നമുക്ക് ഉടനെ വിട്ടു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു 1 to 2 years നമ്മൾ ഇൻഫോസിസിനെ സെർവ് ചെയ്തിട്ട്
കമ്പനി വിടാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അവരുമായിരിക്കും. Okay, I think one question from Surya, that is, he wants to know whether the seniors that who have already been in Infosys, they have quit. Is it due to the workload? അത് എന്താ പറയാ, ഇപ്പോ നമ്മള് കേറുന്ന പ്രൊജക്ട് പോലെ ഇരിക്കും. താങ്ക്ഫുള്ളി ഞാൻ കയറിയ പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങളെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീനിയേഴ്സ് ആണ് ക്വിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വർഷമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു 2 വർഷം ഐ കൻ സേ. സോ കുറച്ചൊരു ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോജക്ട്സിൽ. പക്ഷേ അത് ഈ വർഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്തു. ഈ റോൾസ് റോയ്സിന്റെ അക്വിസിഷനോട് കൂടി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്തു. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് whoever is joining in the future, and if you are allocated to the projects which I mentioned in my slides, so I don't think you will quit Infosys in another 2-3 years. That is for sure. And വർക്ക്ലോഡ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളാണ് വർക്ക്ലോഡ് നമുക്ക് കൂടുതലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം അപ്ഫ്രണ്ട്, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു സേ നോ ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് സേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സേ ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ മാനേജറോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെഡിനോടോ പറയണം, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇതിനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണ്ടി വരുന്ന അപ്ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് പറയണം. അതല്ല നമ്മള് എന്താ പറയാ ആദ്യമേ എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ വർക്ക് ലോഡിന്റെ കേസസ് വരുന്നത്. യൂഷ്വലി ആദ്യം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഒരു എഫേർട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ എഫേർട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു മാനേജറും വിത്ത് ദി ടീം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാനേജർ ടീമുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും anyway they will put a tolerance, like if you have to do a problem in one day, they will always put a half a day extra. So it is not like if you have to finish a problem in one day, there can be many glitches, either maybe technical or process wise or input gathering in the ineffectiveness or miscommunication. So there can be errors and glitches. സോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അതിനൊരു ടോളറൻസ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും എഫർട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ലോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് വർക്ക് ലോഡ് കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും. അപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്ന വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റീസണിങ് ചെയ്താൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വർക്ക് ലോഡ് ഇസ് ആൻ ഇഷ്യൂ ഇൻ ഇൻഫോസിസ്. Okay, thank you, Deepak. I think Deepak has spent a lot of time. Is around 1.5 hours. So I think Yes. are there any Good more? evening. One more Arun, thing. Yes. Yes. Good evening, Deepak. Good evening, sir. Happy to see you. Happy to see you, sir. Yes. Actually, I have one query. That is, I want your suggestion. That is do you want to share anything that we have to adopt in our curriculum to improve the career of students? സർ, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എമർജിങ് ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു അറിവില് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് ശരിക്കും എമർജിങ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെഷനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഏതൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോ കറന്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ കറന്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി, അതൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മന്ത്ലി ഓർ ക്വാർട്ടർലി ബേസിസിൽ അത് സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ശരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോകാഡിന്റെ ഓട്ടോഡെസ്ക്, ഡസോൾട്ട് സിസ്റ്റംസ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഫ്രീ മീൻസ് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ഇതേപോലെ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈലി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റീസെന്റ് തുടങ്ങിയ ഒരു ട്രെൻഡാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഈ കോഴ്സസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ പറയാ മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ചില കമ്പനീസ് അത് മാൻഡേറ്ററി ആക്കും. ഓൾറെഡി ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ചില കമ്പനീസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലും കൂടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ that will be highly advantageous for their careers. Okay. Thank you, Deepak. Yeah, thank you, sir.
So Deepak, can you wind up the session? Yeah, sure. If there are no questions. I hope not. I don't know whether type ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. Another Krishnan? Yes. Thank you, sir. Now I would like to invite Gautam Balaram from S6 Mechanical for the vote of thanks. Good evening, everyone. The event has been a great success. It gives an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this meeting. I am Gautam Balaram of Department of Mechanical Engineering, Marian Engineering College. We had a glorious session this evening. I would like to thank our chief guest, Mr. Deepak Asokan, who was kind enough to share his experience to grace this meeting. He emphasized about IT companies that not only do software-related executions, but there is engineering service division in which most of the IT companies have. He also enlightened the need to learn coding for better career progression. Also, he was kind enough to share the various departments associated with mechanical engineering in Infosys, like aero engines company like Rolls-Royce, aerostructures of Boeing, Airbus, etc. And also the opportunities that the Infosys and other IT companies provide for freshers, especially for a mechanical engineer. Thank you, sir. Further, a big thanks to our head of the department, Professor Arun J, for his encouragement and support, which has constantly bolstered all our endeavors. Thank you, sir. My sincere thanks to all the faculties of Mechanical Department for their valuable contribution and guidance. I would like to thank Marian Engineering College for providing all the facilities and making this session a success. And thank you for all the members of Career Excel, organizers, and my friends for your cooperation and making this a resounding function. Thank you. Thank you, Deepak. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. Stay safe all. Bye.